In the first part of today's episode, QPAT professional staff member Mike Dorado speaks with Tara Ashkar of Starling Minds about their new initiative entitled Thoughtful Tuesdays. Thoughtful Tuesdays takes place on the first Tuesday of the month. This initiative is free for QPAT members and their families. The registration link can be found in the episode notes, on the QPAT website, and on the different QPAT social media platforms. La deuxième partie de l'épisode se déroule en français. Je vais discuter avec Tara Ashkar de Starling Minds à propos de leur initiative Moment du mardi qui a lieu le premier mardi du mois. Cette initiative est offerte gratuitement aux membres de la PEC ainsi que les membres de leur famille. Vous pouvez trouver le lien d'inscription dans les notes de l'épisode, sur le site web de la PEC ainsi que sur les plateformes de médias sociaux de la PEC. Hi, Tara. Thanks for being with us here today. Hi, Mike. Here. Nice to see you as well. So I wanted to ask you, so what is the Thoughtful Tuesdays initiative? Yeah, so the Thoughtful Tuesdays initiative is a new Starling Minds initiative where we meet every first Tuesday of the month to go through a specific cognitive behavioral therapy tool or strategy. And so it's on a monthly basis and it's live sessions that we're doing through Zoom. Okay, well, who would you say the Thoughtful Tuesdays initiative is for? I would say it's for everyone. It's for all Starling Minds members. It's for all QPAT members and their families as well. Everyone who's feeling perhaps overwhelmed with work, with the transitions at work, or even with all of the uncertainty that we're living in. It's important for us to have the necessary tools and strategies to support our mental health and to support our anxieties and our worries and our stress levels and manage them in a more efficient way and more compassionate way. So this program or this initiative is really available for all QPAT members and for all their families as well. Sounds great. Can you maybe expand a little bit on what are the benefits of participating in such an initiative? Absolutely. So, well, first of all, since it's a monthly initiative, every month we go through a specific cognitive behavioral tool. And so all of these tools are included in the Starling Minds program. And what happens is we explain a specific tool and then we practice it all together. And then in order to put the learnings into practice, I invite members that are participating in the initiative to do some optional homework at home. So really the benefit of this initiative is to build the skill set of tools to support our mental health and our self-care. Obviously, self-care and wellness is something that's on most people's minds nowadays. I was wondering if you can maybe share some of the practices that are in your self-care toolkit? Absolutely. Thanks for asking this question, Mike. I think some, if not a lot of the self-care practices that I include are also included in the Starling Minds program. But one of the ones that I love the most is really deep breathing exercise and focusing on belly breathing, on diaphragmatic breathing, on calming down the nervous system. I often find myself doing a lot of things at the same time and my mind starts racing around. So belly breathing and diaphragmatic breathing helps me calm down, helps me unwind. So that's really one of the first one. Another example is the thought balancing tool, which essentially is an excellent tool to help us change negative thoughts into more positive or more balanced thoughts. So this tool, again, is explained in the Starling program. What I use as well is SMART goal setting, where I write down some specific strategic goals that are achievable and measurable. Whether it's professional or personal goals, I find that when I use this SMART and assertive goal setting technique, I'm able to really achieve my goals and feel more confident while I do so.
Well, thanks for sharing. I'm familiar with the Starling program. I've been using it for a number of years, and I've attended sessions with you before. And I just wanted to ask you, so during your first Thoughtful Tuesday session, you spoke about the power of the breath to quiet the nervous system and even have an impact on decision making. I found that very, very fascinating. Can you maybe explain a little about how breathing can help teachers? Definitely. So we usually breathe from our chests, especially when we're stressed. What we tend to do is we breathe from our chest. And when we do that, we're not taking a full breath. So we're not really using the full capacity of our lungs. When we focus on belly breathing or diaphragmatic breathing, we're taking much more oxygen, much more air into our system. And what that does is that it really calms down our nervous systems. We're tapping into what we call our parasympathetic nervous system or rest and digest nervous system. So why is this important for teacher? Well, because teachers are often doing a lot of things. They have a lot of responsibilities as well at school. They're probably, perhaps now even more than ever, they have changes in their work, they changes in their environment. They have additional responsibilities with the pandemic. So there's a lot to juggle with, and that can create a lot of stress. So, focusing on diaphragmatic breathing and proper belly breathing will help them calm their nervous system, will help them relax and be able to take decisions and make changes from a space of certainty, from a space of feeling relaxed and calm as well. Sounds wonderful. Why is it important for us to check in with ourselves? Good question. Well, the checkup or the checking in with ourselves is really the first and foremost step of our mental health journey because it's all about self awareness. If we're aware of how we're currently doing, if we're feeling anxious or if we're feeling stressed or if we're worried, and if we know that, we're able to use and leverage tools to support our mental health. However, if we're not aware of how we're feeling, it's really hard for us to find ways to quote unquote fix or support ourselves. So that's why doing a check-in and understanding your levels of stress, of anxiety, of worry, your level of energy and resilience will help you determine where you're at in terms of your mental health and will help you find the right tools and strategies to support you in that space that you're at. What do teachers need to do to participate in Thoughtful Tuesdays initiative? So it's really simple to participate in this initiative, and it's complimentary for all teachers and for their family members. The only thing that they need to do is to register through the landing page that we shared, and we can add it to the show notes here. And so essentially, you only need to include your email and your name, and that's it. And we'll send you a link with all of the information about the Zoom meeting and when it's happening, and you can just add that to your calendar. Okay, before we go, is there anything else that you think that teachers need to know about the Thoughtful Tuesdays initiative? Well, in terms of confidentiality, the Thoughtful Tuesday initiative is 100% confidential. So throughout the sessions, we have polling questions that we ask, but all of these questions are 100% confidential. So we want to make sure, and it's really important for us to make sure that people feel comfortable when participating and that they can express themselves completely and freely as well without feeling like their information will be shared, because it won't. And it's the same thing with the Starling Minds platform. 100% of their interactions and when they leave comments in the platform is confidential. Sounds great. Tara, again, thanks for being here today. I look forward to attending your sessions going forward here on Thoughtful Tuesdays. And thanks a lot to the Starling team for the mental health support that you offer our members. Thank you very much, Mike. It's a pleasure to offer this initiative to all teachers, and I hope to see you soon. Thank you. Bonjour Tara. Bonjour Julie, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. On est très heureux de vous avoir avec nous pour parler un petit peu de l'initiative de Starling Minds. Est-ce que tu peux nous expliquer que signifie l'initiative du moment du mardi?
Oui, bien sûr. Donc, l'initiative du moment du mardi est une initiative Starling Mind qui est une initiative mensuelle qu'on fait chaque premier mardi du mois où on passe à travers différentes stratégies de TCC, de thérapie cognitivo-comportementale, où on enseigne ces thérapies pour les enseignants et les enseignantes pour les aider à mieux gérer leur stress, leur anxiété et leurs inquiétudes. Donc, à qui est destinée l'initiative du moment du mardi? Donc, l'initiative du moment du mardi est vraiment destinée à tous les membres de Starling Minds et leurs familles. C'est une initiative qui est gratuite et qui est offerte par Starling Minds. Donc, j'encouragerais vraiment tous les enseignants et enseignantes et leurs membres de la famille de participer à cette initiative parce que nous sommes tous en train de vivre des moments difficiles et on peut tous bénéficier de plus de programmes qui peuvent nous aider avec notre santé mentale. Absolument, surtout ces jours-ci, surtout depuis un an et demi, mais depuis toujours. Oui. Et dans le fond, quels sont les avantages de participer à une telle initiative, d'après vous? Donc, comme je l'ai dit, participer à l'initiative du moment du mardi va aider les membres à utiliser et à comprendre mieux la thérapie cognitivo-comportementale. Ils vont travailler sur différents outils pour les aider à mieux gérer leur stress et leurs anxiétés. Par exemple, on va passer à travers la respiration diaphragmatique ou également on va passer à travers différentes façons de gérer leur stress et leur anxiété. Donc, tout ceci va les aider dans leur vie au quotidien. Ah oui, absolument. Et vous parlez de la respiration. Pourrais-tu aussi parler de quelles sont certaines pratiques de votre boîte à outils pour prendre soin de soi-même? Oui, donc moi personnellement, j'adore la respiration diaphragmatique et la méditation parce que ça aide à calmer mon système nerveux. Ça aide à me mettre dans un état calme et serein. Je remarque souvent que je suis en train de faire plusieurs choses à la même fois et donc ça me crée un peu de stress dans ma vie. Donc vraiment, c'est créer un moment pour moi où j'ai juste à focuser sur ma respiration m'aide beaucoup. Donc, ça, c'est une des choses que j'aime faire. Une autre chose, c'est vraiment équilibrer mes pensées. Souvent, on a des pensées qui sont peut-être plutôt négatives et l'outil d'équilibrage de pensée, c'est aussi un outil qu'on trouve dans Starling Minds et vraiment nous aide à changer une pensée négative et la transformer en une pensée plus positive pour nous aider à vraiment regarder la vie d'une autre façon et regarder nos problèmes d'une façon comme une opportunité, disons. Oui, des fois, c'est vraiment juste une question de changer comment on regarde ça. C'est vrai. Donc, en parlant de respiration, si peut-être tu peux parler un petit peu des pouvoirs d'une bonne respiration afin de se calmer et peut-être comment les enseignantes et les enseignants peuvent utiliser cet outil à tous les jours ou au besoin. Oui, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, la respiration diaphragmatique nous aide à calmer notre système nerveux. Souvent, ce qu'on fait quand on est stressé, c'est qu'on respire par notre torse et donc on respire pas vraiment profondément. Alors que quand on respire du ventre, on calme tout le système nerveux. Les enseignantes et les enseignants vivent des moments assez difficiles et assez incertains. Donc, peut-être leur niveau de stress est plus élevé en ce moment. Donc, pratiquer cet outil, pratiquer la respiration diaphragmatique va les aider à rester plus calmes et à prendre des décisions d'un état d'esprit qui est calme et serein. Tara, pourquoi est-il important pour nous de faire le point avec nous-mêmes? Très bonne question, Julie, merci. Donc, faire le point avec nous-mêmes, c'est vraiment la première étape du cheminement dans une meilleure santé mentale. Euh, c'est très important pour nous de comprendre où on en est en termes de notre santé mentale, ou qu'est-ce qu'est notre anxiété ou notre inquiétude ou notre incertitude et notre niveau d'énergie également. Et faire le point, faire notre première base de santé pour comprendre comment on va et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas en nous, va nous aider à utiliser les outils nécessaires pour mieux gérer notre santé mentale. Donc, si on ne sait
sait pas si on est stressé ou on est anxieux, ou peut-être si on ne sait pas pourquoi on est stressé et anxieux, ça va être très difficile pour nous de vraiment trouver les bons outils, les outils nécessaires pour nous aider. Donc, faire le point va vraiment nous aider à comprendre où on est en termes de notre santé mentale et à utiliser les bons outils pour nous aider à mieux se sentir. Oui. Et comment doivent procéder les enseignantes et les enseignants pour participer au moment du mardi? Donc, très simplement, la façon pour que les enseignantes et les enseignants participent à cette initiative, c'est juste de s'enregistrer ou de s'inscrire sur la page d'inscription qu'on va garder sur les notes de cet enregistrement et uniquement inclure le courriel et le nom et le prénom, et c'est tout. Et faire la même chose aussi pour les membres de la famille. Excellent. Et en conclusion, y a-t-il autre chose qu'ils doivent savoir sur l'initiative du moment du mardi? Une petite dernière chose, juste pour réconforter tout le monde, que l'initiative est complètement confidentielle. Durant l'initiative sur Zoom, il y a plusieurs sondages qu'on fait vraiment pour participer ensemble, mais toutes les réponses sont à 100% confidentielles et c'est exactement la même chose sur la plateforme Starling. Quand vous gardez un commentaire ou quand vous partagez une note avec quelqu'un d'autre sur la plateforme, tout est fait avec 100% de confidentialité. Merci beaucoup, Tara. Merci beaucoup, Julie.